Okay. Okay, my friends. హాయ్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరిబడి హ్యాపీ వీకెండ్ అందరికీ. సో మనం ఈరోజు ఇంట్లో ఉన్నాం అనమాట. అందుకోసం మనం గేమ్ స్టార్ట్ చేసినాం స్ట్రీమింగ్. సో మా ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, చేయడం అసలు మర్చిపోదు. ఐ లవ్ యూ ఆల్. యాక్చువల్గా ఈ పాట అయిపోయింది అనుకున్నా, కానీ అయిపోలేదు. మనం మళ్ళీ కంటిన్యూ చేసాం. నాకు ఇప్పుడు జస్ట్ నా దరిద్రం ఇది స్టార్ట్ చేసిన ఇప్పుడే ఫోన్. ఆహా గుర్తునే ఉన్నాడు. Oh shit. Magnet on the best. Sangat. Pasos వస్తాడు ఇప్పుడు. పాసోస్ I told you the city was dangerous, friend. Yeah, I kind of like it. It's growing on me. Nice to see a happy tourist smiling. హాయ్ సంగత్. The fuck are you doing here? I came back. I can see that. But why? Save you. Oh, yeah, real hero. Listen, Now, come with me, Max. To Brazil. Be a chance to play the fall guy in a plot that my boss's brother's hatching to profit from the selling of human organs. Yeah, it'll be perfect for you. what are you talking about? I know nothing about human organs, man. Victor and Marcelo are trying to teach Rodrigo a lesson. Get into losing the purse strings and the family money. They pressured me into doing it. You wanna die? I came back for you. I did my best. I'm having a kid, Max. I gotta go. Fuck you. Sure. Later. Now, let's go. Hope this thing works. I owe you everything. No, you don't. I'm sorry I couldn't save your sister. I was there. It wasn't your fault. I was paid to protect her and I didn't. She married into a sick family. Maybe. I just wanted to say thank you for giving us a chance to live. I mean, as a family. I hope it all works out for you, for all of you. Thank you. Don't be too long. Well, buddy, that's it. Where are you guys gonna go? I don't know, maybe back to New York, maybe down to Argentina. Giovanna has family in Salvador. Maybe we'll just stay there. Yeah, I got business to take care of. I'm sorry I dragged you into this. I know, I know it was very wrong. It's alright, it's done. And hey, I'm having myself a fun old time. Maybe this is how things had to be. Figure I might as well die in the sunshine as die in the snow. Look, I'm sorry I'm leaving. I got a kid coming. You know how it is. I know how that is. You know,
I almost didn't say goodbye to you. I said to myself, maybe this guy will put a bullet in me. Maybe I will. But not right now. Thank you. Try to look after yourself, Max, huh? Life is worth living. If you say so, pal. I thought I was going to have to witness another murder. Nah. Not him. You ready? I guess. Okay. I've looked through this information you gathered. And it's not very nice. What is it? It's the Ufe. The famous Mr. Becker. Friend of Victor Bronco. Yes. And a contributor to his campaigns. A government employee, of course. And? A weapons dealer. A murderer. This was known. A dealer in human organs. This wasn't known. A proper gentleman. Sure. So you're gonna bring him down? Yes, because I want to lose my wife and my children and then get killed myself. All that after watching him walk free. Tell me what has to be done. Well, officially, there's nothing I can do. And unofficially? Well, we can always try something a little more creative. Creative? De Silva had promised me a 10 o'clock showcase. I had to make sure I was on stage and ready for my close-up. Diga a Becker. Que vim para ele. Ah! Ei, olha aqui. Tropa. Ei, moça. Mano, quem é esse cara aí? Manda tua conta, rapaz. Vai fudeu! Meu, conta não deve tomar no cu, pô. Ela não desgruda dela, meu. Ei, quem é essa cara aí? Convidado nosso. Quebra esse otário aí. Deixa comigo, vou dar uma lição nele. Então, o pai dela não desgruda. Ladrão, filha da puta! Vai atrás de inocente! Por que aqui vai ver o que vai acontecer contigo? Vamos aqui! Eu não fiz nada! Que você vai me proteger, caralho! Tá pensando o quê? Hã? Onde é que você vem? Fica aí, caralho! Eu? Se fodeu, filha da puta! Otário! Vai, aí, otário! Deixa eu sair daqui, né? Ô, segura a porta aí. Eu vi uma outra versão. Olha, mas eu vi aquela parada lá, hein? Demorou. Valeu, amigo. Hey, what are you doing here? Huh? I ask you a question. Answer him! Answer him! What are you doing? What? What are you doing here? O que você está fazendo aqui? What are you doing here? I don't understand. I can't hear you. What are you What doing are you here? doing here? Me in the ear. Hey, answer me. What are you doing here? అది సంగతి. Back in the Bunch of precinct money- after all conversation. this time. Time to find out what the hell was going on. Headshot.
I knew nothing resembling good times lay beyond that gate, but I was gonna have to face the music sooner or later. I guess our little stunt helped some other civic-minded people raise valid concerns about community relations. Their faces said it all. I was on their side, but how could they know that? If they came through that door, I'd be leaving as a human shield and never leaving at all. Luckily for me, for once the police arrived just in time. It sounded like all hell was breaking loose. Whatever nonsense De Silva had pulled, it seemed to be working. Evidence room. Por favor, eu te fiz uma pergunta, pô. Me dá um nome. Eu só sei que teve um apagão, isso é tudo que eu sei. Isso se quer? De que maneira? É sério. Man with golden gun. The last few prisoners were trapped in here, and more pressingly, seemed I was too. Traga esse traseiro aqui, eu te dou cobertura! The security switch had to be in that booth.
was a switch to those doors somewhere, or I was in a whole heap of shit. It was Monday's arrest log, as far as I could tell, and no sign of anybody from Nova Esperanza. All those poor bastards have been checked straight into the Imperial Palace Hotel. That kid had the right idea. There was no point bouncing bullets off that thing. I decided I'd try to pick up where he left off. And then immediately regretted that decision. Speed కావాలి. ఓకే మనకు ఛాన్సే ఇస్తలేదు సార్ అనమాట. This was like throwing sticks at a hurricane. I needed something with a little more thunder. Seemed a crying shame to let that RPG go to waste. ఆర్పీజీ కావాలి దానికి కోసం ముందర ఉంది అది. Seemed a crying shame to let that RPG go to waste.
shame to let that RPG go to waste. అమ్మ ఫుల్ ఉంది ఇక్కడ. గోల్డెన్ గన్ దొరుకుతున్నాం మనం. మ్యాన్ విత్ గోల్డెన్ గన్. Wasn't this nice? The perfect end to a perfect trip. If someone had told me 6 months ago this was where my life was headed, I'd have ordered a double of whatever they were drinking, drunk it, then blown my head off. Any time the prison riot had bought me was starting to run out. I had to keep moving. Que porra você tá tentando fazer? Another dark raining, దరిద్రం మీద ఒకటి. another police station, another futile crusade for amends. Time moves forward, and nothing changes.
Every bastard in the joint must have known I was on the loose by now. I couldn't afford to waste any more time. గోల్డెన్ గన్ ఎక్కడ దొరకదు అనమాట. Todos se reunindo nessa posição! Police food, the same crap the world over. But I could reminisce about the old days later. For now, there was more pressing matters to deal with. రోజే ఫోన్ చేస్తాను.
నా దరిద్రం ఏందో కానీ అన్నీ ఈరోజు వస్తాయని. ఏం లేదా ఇక్కడ ఉండాలి, ఏదో ఒకటి ఉంటుంది ఇక్కడ. పెద్ద వారు ఉంటుంది ఇప్పుడు. అది సంగతి. They'd come from the control room. It looked like the security cameras were still running. సెక్యూరిటీ కెమెరాస్ స్టిల్ రన్నింగ్ అంటే మనం సెక్యూరిటీ కెమెరా వెళ్ళి చెక్ చేయాలి. బిల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, I figured I should check out the security monitors while I had the chance. ఓకే, 3 పార్ట్స్ కూడా దొరికేసాయి. గోల్డెన్ గన్ వచ్చేసింది, SMGది గోల్డెన్ గన్ వచ్చింది. It looked like the prisoners were giving them a run for their money. That's what happens when you hand some roided up half-wit a commando uniform with special on the front and let him ride around his hometown in a tank playing soldiers. Sooner or later, someone's gonna decide he's not so special. There were a bunch more in the elevator, tooled up like they were about to roll. మధ్యలో ఇది ప్రాబ్లమ్, డిస్టర్బెన్స్. మా అమ్మ ఇక్కడ వచ్చింది. మ్యూజిక్ అయితే బాగుంటుంది, టిన్ 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 అని. ఈ పోలీస్ స్టేషన్ తర్వాత ఎయిర్పోర్ట్ ఉంటుంది, ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి మొత్తం క్లైమాక్స్ ఉంటుంది అమ్మ. గేమ్ మస్తు ఫన్ ఉంటుంది. అరే షర్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి వచ్చిందా? మాకు గోల్డెన్ గన్స్ వచ్చినాయి. ఏం రా గోల్డెన్ గన్స్ వచ్చినాయి. ఓకే వచ్చిందా?
ఓకే నైస్ మ్యాన్ విత్ గోల్డ్ అనమాట. మనం గోల్డ్ అంటే చాలా ఇష్టం. గుండు కొట్టాలి. కొట్టి పడేసింది. హైలైట్ అయింది. హెల్మెట్ కొట్టాలి. అంతా కొడుతున్నారు. Every bastard in the joint must have known I was on the loose by now. I couldn't afford to waste any more time. Figured I'd bag those up for evidence. పిల్ల ఉన్నాయి. Police food, the same crap the world over. But I could reminisce about the old days later. For now, there was more pressing matters to deal with. Police food or exam. Becker's blood money from the good doctor. Serrano had canceled one side of that transaction. The other was on me. హెడ్ షాట్ అన్న హెడ్ దాకింది. The control room. It looked like the security cameras were still running. Security camera. It looked like the prisoners were giving them a run for their money. That's what happens when you hand some roided-up half-wit a commando uniform with special on the front and let him ride around his hometown in a tank playing soldiers. Sooner or later, someone's gonna decide he's not so special. There were a bunch more in the elevator, tooled up like they were about to roll into Fallujah. And of course, they were headed my way. అబ్బా దునాంచేసారు మొత్తం మనకు దరిద్రం మీద ఒకటి ఈరోజు.
ఇక్కడ ఉన్నాడు ఎక్కడున్నా ఓకే ఆడదాం కనిపించండి హెడ్ షాట్ పడే హెడ్ షాట్ If the heat was rising, that meant I was getting closer to the source. I had to keep moving. మళ్ళీ చెక్ చేసుకోవాలి ఒకసారి సార్ గన్ చూసాం ఏదో గన్లో ఎక్కువ ఆమె ఎక్కువ గోల్డెన్ గన్ వచ్చిందా I saw the elevator doors were open. ఇది అయిపోయిందా అది అయిపోలే అరే అయిపోయిందని చూపించింది మళ్ళీ ఇప్పుడు పోలేం వాపస్ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ పోలేం అది హైలైట్ అనమాట మనకు They had their body armor. I had mine. బాడీ ఆర్మరా ఎక్కడుంది బాడీ ఆర్మర్ తీసుకోవడానికి ఏం లేదు బాడీ ఆర్మర్ గోల్డెన్ గన్ రావాలి యాక్చువల్లీ ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళాలి If there was one thing I learned since being in Sao Paulo, it was that me and the local elevators were not a good mix. మనోడు ఎలివేటర్స్ మంచిది కాదు ఎలివేటర్స్ కరెక్ట్ ఉండే అని చెప్తుంది ఒక దోస్త్ ఇట్లా నుంచి వస్తాడు కొంచెం వస్తాడు ఏం లేదు ఇక్కడ Whatever depressing fate lay on the other side of those doors, there was no point in putting it off any longer. ఇది మంచిగా లేదు ఆర్మర్ పెట్టుకున్నాడు ఇన్ని వెపన్స్ ఉన్నాయి వేస్ట్
వేస్ట్ ఒక్కడి తాగుతలేదు. అది సంగతి. ఓ వీడు వచ్చిందా పెద్ద పర్షన్ మనకు. వేస్ట్ చేసిన ఇక్కడ నుంచి వచ్చిందా మంచి పని. ఎన్ని బుల్లెట్లు తింటాడు? ఎన్ని బుల్లెట్లు కావాలండి? సంగతి. వినేటట్లు అది కనిపిస్తలేదు డాటే కనిపిస్తలేదు నాకు ఏడుందని.
అసలు ఏమే పోతలేదు తెలియదు నాకు. Agora você vai morrer! అవి పోతున్నామా ఇందులో ఆర్మర్ ఉన్నాడు ఆడు షార్ట్ గన్తోనే కొట్టాలి. Killed more Sangat. cops than cholesterol, and still no sign of Becker. It wasn't the first time it dawned on me I should probably have gone over the plan in more detail, but it was too late for that now. పిల్స్ కావాలి. కొట్టినాం కానీ ఎట్లా అయిపోయింది. Exam paper. AUP. Those were the guys who jumped the yacht in Panama. And what was this? Had the Brazilian cops tipped them off about the money? కాఫీ ఉంది టేబుల్ మీద, సమోసాలు ఉన్నాయి. సమోసాలు ఎక్కడే కనిపిస్తున్నాయి. If I didn't hurry, Becker would be long gone. పోదాం ఆగు మ్యాక్సీ. Sao Paulo's own David and Goliath. I'd pinned De Silva as a coward, but he'd risked more than anyone, and he'd never taken a bribe.
పిజ్జా ఉంది, పిజ్జా కూడా ఉంది ఇక్కడ. I still didn't know how I'd gone from drinking myself numb in New Jersey to looting corpses in Brazil. But this was where I was, 5,000 miles from a home I couldn't go back to, on another suicide mission to clean up a mess that wasn't even mine. షేర్స్ ఉన్నాయని. I'd spent my career dozing off in the The CS were all but out of business in Sao Paulo, and suddenly Becker and Victor looked like local heroes in the war on crime. They'd really gotten their money's worth outsourcing their problems onto me. My old pal Serrano. We'd both been unwitting clowns in this sorry circus. Part of me hoped he'd made it out of that hotel alive. I didn't recognize the guy. Maybe this was the new slum king De Silva had talked about. A throne never stays empty for long. Fame at last. It was no great surprise I'd made Ufe's most wanted list. I hadn't done much to improve the reputation of Americans abroad over the past few weeks, and there they were, my illustrious employers, 3 dead and still every chance I'd go 4 for 4. None of this was going to look good on the resume. And I was in good company. Howell Raus Passos sent up north to find a washed-up gringo who would act tough and play dumb. Boy, did he ever deliver. క్లూస్ దొరికేసినాయా? చలో ఓకే, మనం ఎంటర్ ది డ్రాగన్ ఉండదు. అంతే. అంతే. హెడ్ వస్తే హెడ్ షాట్ అదే. వల్లే దానికి అంటే షాట్ వల్లే. కూడా ఉన్నాడు ఇక్కడ, ఆర్మర్ వేసుకొని వచ్చింది. ఎవిడెన్స్ రూమ్ ఇక్కడ ఉన్నాడు ఇక్కడ. ఎవరు లేరు. Shotgun. It was starting to feel as if I'd never leave that place. Like one of those nightmares where you keep running and running only to discover you're chasing yourself. Nothing I was going to find in there could make a difference now. I had all the evidence I needed. The best. మ్యాగ్నా తీసుకున్నాం. మ్యాగ్నా మస్తు ఉంటుంది. యామో వచ్చేసి ఆల్రెడీ ఉంది కదా. గోల్డెన్ గన్ పెట్టలేదు, ఏడే పెట్టలేదు గోల్డెన్. ఎవిడెన్స్ రూమ్లో ఉన్న పెడతాం కూడా అక్కడ కూడా ఎట్లే అప్పుడు పోలేము మనం. చూడలేము అక్కడ మ్యూజిక్ అయితే మస్తు వచ్చింది.
అంతే. కిందికి పోనీకి రాస్తా ఏం లేదు, ఆయనకి ఇవ్వాలి. ఓ Tear you gotta gas కూడా. This wasn't good. I needed to find a way out of that stairwell and fast. This was a waste of time. That would have been too easy. The doors were all locked. There had to be something else I wasn't seeing. If I didn't do something soon, I was going to be crying myself to a very long sleep. ఓకే, ఏం మాట్లాడు, ఎట్లా వాళ్ళు అర్థమవుతలేదు. అయిపోయింది. Tear gas. This wasn't good. I needed to find a way out of that stairwell and fast. ఫాస్టా? That would have been too easy. The bastards had me locked in. The doors were all locked. There had to be something else I wasn't seeing. My eyes and throat burned, but at least I could breathe. I was trying to work out what direction I was headed in when I discovered some more Brazilian architecture not designed for the American physique. హెడ్ షాట్ కొట్టాల. Okay. There it was, the tape from the Bronco security system. Jesus, it was that guy. I had seen him in the favela, Bachmeyer, Becker's right-hand man. His time would come, him and Becker. ఇంకేమైనా ఎవిడెన్స్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలా? నో ఎవిడెన్స్. ఈరోజు నుంచి క్లియర్ కట్గా I'd seen వెళ్ళిపోవాలి. enough. It was time to bring this nightmare to an end. అంతే, ఒక్కటే షాట్ ఉంటుంది. మాకు ఒక్క షాట్లో పోతారు. అది సంగతి. అందుకోసం మ్యాక్ నాటేసిన I couldn't get that tape out of my head. Why had Ufe killed Rodrigo? I wasn't going to find any answers in the forensics lab. I had to push on. Hey.
ఏం లేదు గోల్డెన్ గన్ మన ఇటా ఇటానా Hey, pal. Nice to see you. Vai pra casa, gringo de merda. I don't think we've been properly introduced. I know who you are. Then you should have killed me in the office when you had the chance. There's still time, meu camarada. Kamaraja ఇది హైలైట్ ఇది Temos mais contingente. Você não tem chance nenhuma. Chegou a sua vez. ఎన్ని బుల్లెట్లు తింటాడు తీసుకుంటాడు అది సంగతి వాడు ఒక్కడే వెయిట్ ఉండడే వాడు అదే ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది షర్ట్ ఇక్కడి నుంచి వచ్చింది మనం ఇక్కడ చూడలేదని Atire nele, agora! షర్ట్ ఇది కన్ను కన్ను వచ్చిన కన్ను వచ్చింది Volta, porra! Você não consegue se esconder, rapaz! Another pile of bodies and still nothing to show for it. It felt like I was detaching. That maybe this లేజర్ was గన్ revenge లేజర్ లైట్ for ఉంటే కొంచెం something ప్రాబ్లం else. అవుతుంది మనకు Something buried deep in the past. డీప్ ఇన్ ద పాస్ట్ ఓకే ఏమో ఫుల్ అవుతుంది ఇక్కడికి వస్తే
ఎటు పోవాలి అక్కడ వెళ్ళాలి. ఓకే, షార్ట్ గన్ ఏమో, లేజర్ లైట్, ఇది మనకి ఏమో ఉందా? ఇలా తీసుకుందాం, ఇదే బెస్ట్ మనం. ఏమంత లేదు. Okay. Rodrigo, Giovanna, Passos, everyone. Armor escolm. It was a little late to be thinking about precautions, but something told me this shit show was barely through the warm-up act. It was time to get out of that circus before any more clowns showed up. ఇక్కడ హైలైట్ ఉంటుంది ఇక్కడ. Special Forces painkillers. అంతే, ఎంటర్ ది డ్రాగన్ ఉంటుంది. మనకు జాలి బిజాయించి పెట్టారు ఇట్లా వాళ్ళు. Ainda dá tempo de se entregar. చెప్పిన కదా, జాలి బిజాయించి పెట్టారు మన కోసం. Traga esse traseiro aqui, eu te dou cobertura. Me dê cobertura, agora! Pra trás! షర్ట్ నా కర్సర్ అది ఏమాట పోతలేదు, కిందికి పోతుంది. Caralho, seus cuzão, se junta aí, porra! ఇద్దరు ఒకటేసారి ఇద్దరు. Pega esse filho da puta pra mim! ఆర్మీ అంతా నిన్నే. Vamos, porra, vamos! Preciso me deslocar, me dá proteção! Vai, vai! Está pronto pra enfrentar o Bambambam de São Paulo, cara?
ఇద్దరున్నారా? పోలేము ఇప్పుడు మనం అక్కడ. అది సంగతి. It felt like I was going around in circles, getting further away from the truth. I had to find my way out of there. ఇది హైలైట్ ఇది. అది సంగతి. అసలు మనం యూజ్ అయ్యేది దొరుకుతాయి అనమాట. మనకు అవసరం లేని దొరకాలి, ఇస్తారు. అవసరం ఉన్నది ఒకటి ఇయ్యరు. మనం దానికోసం సర్చ్ చేస్తుండాలి. అది సంగతి. Becker and Bachmeyer had taken their pound of flesh and sold it on the black market. Now I was coming for mine. ఇది లాస్ట్ ఫైట్ హైలైట్ ఉంటుంది. చాలా ఆర్మర్స్ ఉంటారు ఇందులో. Senhor, ele não parece estar morto! Da puta, pelo amor de Deus! అయిపోయింది ఒక్క షాట్లో మనం కూర్చొని కొట్టి పడేసాం. మనం ఇంకా సెట్ చేసుకుంటాం అప్పుడే.
హెడ్ షాట్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు. హెడ్ షాట్లో కొడితే ఒక్క నిమిషంలో పోతుంది. నుంచి కొడుతుండే ఇంకోటి ఉన్నాడు చేస్తుంది. ఇంటికి ఇప్పుడే ఫోన్ చేసి చెప్పిన నేను ఆఫీస్కి వస్తాను. వాళ్ళ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు అప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ కావాలి, అప్పుడే కావాలి, ఇంకా 2-3 months. You Americans love to interfere in things you do not understand. Oh, I understand plenty, asshole. How stupid can one man be? హైలైట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫైట్. ఏమో లేదు. You shouldn't have listened to that idiot, Da Silva! Get a direct shot. I was gonna have to get creative. It was a waste of bullets. His cover was too good. షర్ట్ కొట్టి పడేసాను. Give Rodrigo my regards! Those ceiling tiles looked kind of loose. It was worth a shot. హైలైట్ ఉంటుంది. మనకు గ్యాప్ అయ్యారు, మనకు గ్యాపే ఉండదు ఇక్కడ. ఇంకా పోలేదు. Why do you think you're not dead already? This is where it ends! Ele me pegou! చాలా హార్డ్ ఉంటుంది అసలు. You're even crazier than I thought! Shit. Hoping to achieve here! You don't know when you're lost, do you? Thank you for all the fine work!
ఆగరంట ఇద్దరు. You are doing so well! You have to go for it! You should know when to walk away! షిట్ నేను చూసుకోలేదు. అప్పుడే జరిగిపోయింది. I saw it. Headshot. కింద వాడు. Yes. Under access card This was the passkey to Becker's office. I was close to the end of all this, and I could feel it. Becker! ఎస్కేప్ అవుతాడు ఇక్కడ నుంచి. ఇందులో పెద్ద ఫైట్ ఉంటుంది. అది నాకు అర్థమే Funny కాదు about అసలు. dying? I felt like the avenging angel. I looked like a fat bald dude with a bad temper. You disgusting piece of shit! I know everything! Not everything, my friend. I saw it. Let go of him, Max. Huh?
There's a good fellow. Well. Victor, I was wondering when you'd reappear out of whatever slimy hole you live in. I'd like to just say, Max, I just want to say thank you for all your hard work, for my family, and for cleaning up that horrible mess with the Crasha Preto for us. You know I'm tough on crime. I'd give you a bonus, but I think you just frittered it away. Becker, take his gun. Toma, seu filho da puta! They had barred the door. My only hope was to chase them down. I knew they'd be leaving town, and my guess is they would try to fly out of here. Rich people love to fly away. God damn it! Okay, Max. Now you check the main terminal. I'm gonna go and look for the Bronco plane by the hangar, okay? Let's do it. You keep an eye out in there. You know Becker's gonna have some guys in there watching out for you. Yep. So, of course, I knew they were looking for me. But the airport was about the only place a fat gringo might blend in. Well, there or a sex club. My delusions of disguise lasted around 2 seconds. They were out in force. And they were out for me. But then, I was out for them too. Every last one of those. ఓకే ఎండ్ ఆఫ్ ది రోడ్. ఇక్కడ నుంచి క్లైమాక్స్ ఒక రేంజ్లో ఉంటుంది. చూద్దాం. Bastards. మనోడు గ్లాసెస్ చూసినా మస్తు ఉంటుంది అది సంగతి. అదనమాట సంగతి. ఆడ గ్లాస్ అనుకోండి. బుల్లెట్లు అయిపోయినాయి మరి. ఈయన ఫోన్ చేస్తుండే ఎందుకో చెప్పిన అందరికి చెప్పాలి. దరిద్రం ఏందో అర్థం కాదు. పక్కనే ఉంటారు, ఇద్దరు పక్కనే ఉంటారు. చైరు టేబుల్
పక్క పక్కనే. చూస్తున్నా గోల్డెన్ గన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయని. మ్యాన్ విత్ గోల్డెన్ గన్ ఏముండయి, కానీ ఇంకో సర్చ్ చేస్తున్నాం. లేజర్ లైట్ వేస్ట్ ఉంటుంది. వస్తుంటారు కదా. Vamos indo! Se estiver na mira, atire! అనుకుంటున్నాను నైట్ అవుతుంటారు మస్తు మంది అని. అరే మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి లేజర్ లైట్, అన్నిటికీ లేజర్ లైట్లు ఉన్నాయి. సరే బుల్లెట్లు తక్కువ. మళ్ళీ లేచిండాడు. హెడ్ షాట్ వల్లే అందుకోసం లేచిండాడు. ఇక్కడ నుంచి ఇక క్లైమాక్స్ స్టార్ట్. కొడుతూనే ఉండాలి, ఆగడు కూడా ఆడు. ఏంటంటే చిన్న పంపిణీ ఫోన్ చేసి
ఈరోజు టెస్ట్ చేద్దాం. ఏం లేదు, బాడీ మంచిగా ఉంది. మళ్ళీ ఆకలిస్తుంది. ఇక్కడ ఒక గన్ ఉంది, ఇక్కడ మనం తీసుకోవాలి. Felt like my vacation was coming to an end. Only I wasn't heading home with a sunburn, a bag full of duty-free, and a dose of VD. I was making a bet that would put me in handcuffs or a body bag. హెడ్ షాట్ చేసుకో, క్లియర్ చేసుకో, డబుల్ ట్యాప్ చేయాలి, క్లియర్ ఉంటుంది. అబ్బా shot. These were Becker's guys. Him and Victor had a private airport to go with their private army and their private jet. బ్లాక్ అంటారు దాన్ని, అది తీసుకోవాలి. గోల్డెన్ గన్స్ ఉన్నాయా, మ్యాన్ విత్ గోల్డెన్ గన్స్. ఎప్పుడు అవే సజెస్ట్ చేస్తుంటాను సంగతి. I could deal with my remaining substance abuse issues when this was all over. మళ్ళా ఉంటాడు Chaos and guns. I might have known you'd turn up. Sorry. You heading home? Oh, I am here to pick up my daughter, but I imagine she's stuck on the plane. What are you up to? I don't know. Trying to make a difference. Giving back. Yeah, well, that's what you call it. Take care. Yeah. Nothing was happening back here. I had to get to where the action was. Judgment with a smile. You can't beat it. వాష్రూమ్ బాయ్స్. This wasn't the kind of place where you waited to board a private jet. Victor and Becker were out in the departure lounge somewhere. The doors lead in the direction of the main terminal. Okay, Terminal 1 కు పోతున్నాం అనమాట.
ఇక్కడ గోల్డెన్ గన్ ఉంది. Customer restroom. I could get through to the departure gates up ahead. ఓకే పోదాం మ్యాక్సీ. చూస్తున్నా గోల్డెన్ గన్స్ ఉన్నాయి. There were Ufe all over the airport, and civilians were being moved out. Looking at it one way, shutting down the airport for their escape was a weird sort of compliment, but one I didn't need. మస్తు ఉంటుంది. ఇక్కడ సౌండ్ అయితే నాకు చాలా ఇష్టం. సౌండ్ మస్తు అనిపిస్తుంది. అన్ని హెడ్ షాట్ ఉంటాయి మన. బ్లాక్ ఇది బ్లాక్ 56. హైలైట్ ఉంటుంది. మ్యూజిక్ కూడా హైలైట్ ఉంటుంది. మళ్ళీ లేచాడు. హెడ్ షాట్ పోయింది. ఇప్పుడు పోయి కరెక్ట్ పోయింది. మ్యూజిక్ మస్తు ఇష్టం నాకు. మస్తు ఉంటుంది. హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలి. జస్ట్ ఒక షార్ట్ గన్ బ్లాక్ పట్టుకోమని వచ్చింది ముందరికి. ఇలా చాలా ఉంటాయి కానీ ఒక్క కూడా మిస్ కానీ అది మనం. ఎక్స్లేటర్ నుంచి పైకి వెళ్ళాలి. ఇంకో వే కూడా ఉంటుంది. ఆ వే యూస్ చేస్తాం. గోల్డెన్ గన్స్ చాలా ఉంటాయి. యూస్ చేసినట్టు ఎండింగ్లో నేమ్ ఉంటుంది. ఇక
opened at the other end of the departure lounge. Just perfect. Grenades. అది సంగతి వాడు బ్లాక్ తీసుకొని వచ్చింది. చిన్న చిన్న గన్లు తీసుకొని వస్తారు. నేను దీనికోసమే వెయిట్ చేస్తున్నా. They weren't here. I had to keep moving down through the airport. There weren't any other flights clogging up air traffic control. Victor would be clear for takeoff as soon as he was ready. They weren't going to wait for me to wave them goodbye. If I wanted to be part of the sending off party, I had to step it up. Okay, let's go, Maxi. Airport terminal కూడా must draw in same as this. I had no reason to hang around these gates. They weren't here and the shops were closed. Next terminal was down the escalators. Music అయితే మస్తు ఉంటుంది. ఒకరిద్దరు ఉంటారు.
పెయిన్లో ఉంటుంది ఫైట్ హైలైట్ ఉంటుంది ఇక్కడనే చేస్తారు మనం ఆఫ్ చేసి సైడ్ ఉంటాడు కొట్టినట్టు ఉన్నాడు మనకే ఒట్టి పడేసి ఇక్కడ నుంచి చూస్తున్నా చీజ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ అంతా తెలుస్తా Hey, Sangat. It didn't look like there'd be any trams leaving until the power was on. మనకు తెలుసు కదా మనం ఏం చూస్తాం మన నుంచి గోల్డెన్ గన్ అదనమాట గోల్డెన్ గన్ ఉందో లేదో చూస్తున్నాము It looked like they'd cut the power off in the office at the end of the platform. That was where I'd get it running. It worked. The trams were running again. Maybe they'd take me to my gate. Maybe they'd bring more guys wanting to whack me. Maybe both. కింద పైన కూడా ఉంటారు పైన పోయినరా కింద పోయినరా
వస్తుండ్రు మీదికి దేనికి అది సంగతి. మా జర్నీ అంతా మొత్తం అంతా ఈ గన్లోనే ఉంటుంది. And we were off. I felt like I might be able to recharge for a second. At least until we pulled into the station and met more murderous assholes. అయిపోయింది గేమ్ అయిపోయింది ఎండింగ్ వచ్చింది. Bitch! Didn't work out like that. టీవీ పెడితే బాగుంటుంది. Of course, there'd be a tram full of goons trying to derail me. లోపలికి వస్తాను. ముందు నుంచి కూడా వస్తారు. అమెజాన్ అయిపోయింది. బ్లాస్ట్ అయితే జంప్ చేయాలి. వచ్చింది హెలికాప్టర్ కూడా వచ్చేసింది. హైలైట్ ఉంటుంది హెలికాప్టర్ వచ్చేసి మనం హెలికాప్టర్ వచ్చేసి టాప్ వచ్చేసారు. It was perfect. Everyone wanted a ticket for the Max Payne Express. Felt like I'd missed out on the joke, and it was a real good one. ఇప్పుడు హైలైట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు. Come on.
అన్లిమిటెడ్ అమౌంట్ వచ్చింది. పిలుచుడు నేను జల్దీ పిలిచేసుకో. The tram was slowing down, and I'd only just gotten on board. I had to salvage what I could and see what was waiting for me. This was my stop. It had taken me right into the heart of it. Becker's gimps were everywhere, so he and Bronco must be close. The smart move would have been sticking with De Silva and going straight to the hangar, but when was I ever about smart moves? I'm a dumb move guy. Hey Max, we'll drive onto the runway. No thanks, let me walk in the main entrance. I'll put a big shit-eating grin on my face and let these assholes take turns trying to kill me. That's my style, and it's too late in the day to hope for change. Boy, were they throwing numbers at this problem. But then, I'd chosen to be here. I wanted this. Was it redemption? Not really. It was pathetic desperation, and not much else. highlight on the last fight. The further in I got, the more guys I saw. Becker wasn't running a police force. He was running an army. These guys were better trained and better equipped than anyone I'd seen out here. And I'd seen some mean sons of bitches. The mission was screaming suicide, but I didn't give a damn. At least I'd die being a pain in the ass. There the bastards were, sneaking off in their rich kid's toy. మనకు ఇలా హైలైట్ ఉంటుంది అంటే ప్లేన్ పోతుంటుంది ఇలా షూట్ చేయాలి, టైమింగ్ ఉండదు అన్నమాట. ఆ హైలైట్ ఉంటుంది. I ain't got nowhere else to go, Becker! Mr. Payne, I believe you had something to say to me. Non-stop fans for this city. Mate ele! Mate ele agora! Não! 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 Shit, అయిపోయింది. You're just another thing to try to impose his will on our world. I just want to do my job, brother! ఫస్ట్ హైలైట్ ఉంటుంది. అందరికంటే నాకు ఇదే క్లైమాక్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. దీన్ని తీసుకోవాలి ఫస్ట్. అక్కడ పోలే shit. We might have had someone right? Red shot పోతలేదు. షెట్ పిచ్చి పని చేసిన, జంప్ చేశాను నేను.
షెట్ పైన పడేసి. ఈ సంగతి. గ్రానైట్ వేస్తుండే. This was it. It was almost over. So I guess I'd become what they wanted me to be. A killer. Some rent-a-clown with a gun. Last lo another bad. Well, that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Say what you want about Americans, but we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was about to execute this poor bastard like some dime store angel of death, and I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister. సూపర్ మాకు వచ్చేసింది. హైలైట్ అయింది. చలో అన్లిమిటెడ్ అమౌంట్ అది ఓపెన్ టాప్ మీద కూర్చోవాలి. వచ్చేసింది. చలో హైలైట్ అయింది. We had one card left to play. Just get me close. Look, there's a whole team of them. Yeah, over to the right. Come on, Max. They're gonna kill us. Take him out. This don't look good. Shit! That about sums it up. They don't want us getting down this runway. They behave like an army and they'll whip like one. Dead ahead! హైలైట్ ఇది. I'm normally a behind the desk kind of cop. మన కార్ మొత్తం పోతే అయిపోతుంది. I don't know how much more we can take. If he gets out of the country, don't worry. Borders closed. ప్లేన్ ఉంటుంది. ప్లేన్ షూట్ చేయాలి. Asshole. They're
career's coming down with that plane. Let's get it over with. Ay, ay, ay. Yeah, the other plane. Part 3 complete. Wait, Max! No! Stop! Max! We have what we need on him now. Let him enjoy a trial and a spell in prison. Let him suffer. Trust me. You know I'll walk. You'll walk with a limp! Hi Sangat. End of the arena. Hollywood action game Max Payne 3 end అయిపోయింది అనమాట ఈ పార్ట్. The 55th Battalion of the City Police's Special Forces Unit, who have been implicated in human trafficking, has been disbanded indefinitely. Meanwhile, Victor Bronco, the politician at the center of the scandal, who is accused of laundering money from the scheme to fund his political campaign for mayor, was yesterday found hanged in his police cell. It's not yet clear whether his death was a suicide or simply retribution for his part in a scandal that has so many families missing loved ones that were kidnapped and killed. City officials say a full investigation is underway. Local residents expressed outrage, saying they have been let down by both law enforcement and city leaders. And now, your local forecast. Boy, it's dark in some places, but it's sunny everywhere else. Over to Marisol with the weather. ఓకే మై ఫ్రెండ్స్, సో మ్యాక్స్ పెయిన్ 3 డెఫినెట్గా చేసిన కూడా వస్తుంది ఇప్పుడు. మ్యాక్స్ పెయిన్ 1, మ్యాక్స్ పెయిన్ 2, మ్యాక్స్ పెయిన్ 3 గేమ్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో రాక్ స్టార్ వాళ్ళు డెఫినెట్గా చేసిన ఓపెన్ చేస్తారు. సో మా ఫ్రెండ్స్, హోప్ మీకు ఈ గేమ్ అంతా నచ్చింది అనుకుంటున్నా. వాక్ త్రూ నా గేమ్ ప్లే నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ అనేది మర్చిపోదు. ఐ లవ్ యూ ఆల్. సబ్స్క్రైబ్ అనేది మర్చిపోదు. మళ్ళీ నేను ఇంకో ఎపిసోడ్ ఇంకో పర్తను వస్తాను. సీ యూ హోల్, గుడ్ నైట్. అదన్నమాట ఇంకోటి స్టార్ట్ అవుతుంది. మనం ఇలా పోస్టర్లు విషయాలు మస్తు ఉంటాయి. ఇంకోటి కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, వచ్చి కూర్చోండి. ఇప్పుడు ఏంటంటే మళ్ళీ మోడ్స్ ఉంటాయి అనమాట. న్యూ గేమ్ అన్నాం అనుకో. ఓకే, మోద్దు. సో ఓకే మై ఫ్రెండ్స్, సీ యూ హోలా. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో కలుస్తా.